හරි බොයිස් කාලට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බ මට මේ ස්මාර්ට් ෆයර් එමුලේටර් එක අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ වැඩ කරනවද කියලා අහලා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මේ ස්මාර්ට් ෆයර් 5.1 එමුලේටර් එක OB32 අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ස්මාර්ට් ෆයර් 5.1 එමුලේටර් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්නට කොන්කම් 98න් පොඩි වෙලාවක් ස්ටක් වෙලා තියෙවි. ඉතින් මේක හැම වෙන්නේ නැහැ. ටිකලා තිබිලා එක හරියනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මේකේ සෙටින් වලට යන්න ඕනේ. සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ඉතින් ගොඩක්ම low end PC එක ගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන core එක 1 core විදියට දාන්න. ඉතින් ඒක මම අපි දාන්නේ මෙතන 1 core විදියට අපේ CPU එකේ තියෙන cores ගන්න බලලා. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන්නේ 4 PC එකක්. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ cores 2යි. අන්න ඒක නිසා මම මෙතෙන්ට කෝ එකක් විදියට දෙනවා. ඉතින් ඔයා ළඟත් කෝ දෙකක් තියෙන CPU එකක් නම් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කෝ එකක් විදියට දෙන්න. ඔයා ළඟ කෝ හතරක් තියෙන CPU එකක් නම් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතෙන්ට කෝස් දෙකක් විදියට දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන කෝස් එකක් විදියට දෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට RAM එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ RAM එක තියෙන්නේ මගේ 4GB RAM එකක් තියෙන. ඉතින් මගේ 4GB RAM එකක් තිබ්බට මගේ සාමාන්‍ය RAM එක usage එක වැඩි නිසා මම මෙතෙන්ට දීලා තියෙන්නේ RAM එක 1GB කියන්නේ MB 1024ක් විදියට. දාලා මෙන්න මේ වගේ setting ටික හදලා මෙතන ඔයාලට හදාගන්න resolution එක. ඉතින් ඒක වෙනස් කරන්න ඕනෙම නැහැ. ඔයාලට කැමති දේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දාලා මේක මෙතනින් save කරගන්නවා. ඊපස්සේ මෙතනින් ඔයාලට අහනවා මේක සේව් කරන්න රීබූට් කරන්න ඕන කියලා. ඉතින් මෙතන මේ රීබූට් කියන එක දීලා ඔයාලා මේ සෙටින් ටික සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම මේක Aurora Store එකෙන් ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම ඕනම Smartgaga Smart Fire version එක කොහොමද මේ අප්ඩේට් එක ගහන්න කියලා මීට කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මම පළලා description link එක දාලා තියන්නම්. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙතන Aurora Store එක install කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ Aurora Store එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් යනවා මේක load වෙන්න. මෙතන search icon එක click කරලා මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් අපේ game එක නම Free Fire කියලා. ඒක search කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන බලා ගන්න අපේ game එක. එතනින් ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන පල්ලෙහා install කියලා. ඉතින් මම මේක දැනට install කරලා තියෙන නිසා ඉතින් මට මෙතන පිටන්නේ open කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක first try කරනවා නම් මෙතන install කරන බටන් එක බලා ගන්න. ඒක click කරලා ඔයාට මේ Smart Fire Emulator එකට Free Fire එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් බෑක් වෙනවා. අතට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ normal විදියටම FF කියලා app එකයි Free Fire කියලා game එකයි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් මම තව වීඩියෝ එකක් කරා මේ කොහොමද Free Fire එකට අපේ FB account එක add කරන්න කියලා. මොකද Smartgaga Smart Fire Emulator හැම emulator එකටම මගේ ආව පොඩි මේ FB login error එකක්. ඉතින් ඒක fix කරන්න මම Google Chrome එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එකක් කරා. මම ඒ වීඩියෝ එකේ link එකත් පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ FF app එක click open කරගන්නවා. එතන බලා ගන්න පුළුවන් open කරලා මුලයි Free Fire කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මුලයි Free Fire කියන එක click කරලා අපේ game එක open කරගන්න.
First blood. Double kill. Follow me. Ace! First blood.
Double kill. Double kill. Double kill. First blood. Double kill. Triple kill. First blood. Double kill.
First blood. Triple kill.